Saber quella senza cauda está sendo drenado por dentro. Como se algum tivesse aberto uma torneira invisible en sua alma e toda a sua vitalidade estivesse escorrendo pelo ralo. Você acorda cansado mesmo depois de dormir. Sorry, mas por dentro está vazio. E o pai, você sabe exatamente como são as pessoas responsáveis por isso, mas continua permitindo, continua deixando, continua acreditando que está sendo gentil quando, na verdade, está sendo covarde consigo mesmo. Este video nao e sobre elas. E sobre você. E sobre a parte de você que negocia sua paz por migalhas de aprovacal. E sobre o preco silencioso que você pega todos os dias por ter medo de decepciona quem nunca se importu mnaote decepciona. Carl Rogers numbers mostram algo revolucionario. Você nao precisa se pedir para ser amado. Mas primeiro, precisa encarar a verdade new e crua sobre por que você permite que drenam você ato fundo. Você se torna pouco sem fundo, quando os outros jogam suas frustrações, suas carências, suas tempestades emocionais. E você aceita tudo isso como se fosse deve carregar o peso que eles nao queiram segurar. E sabe o que dói mais? Nao e o feito de que eles sugam sua energia. E que você se convence de que isso e amor. Que isso e lealdade. Que isso e o que pessoas boas fazem. Você transforma sua exaustão emocional em medida de caráter. Como se quanto mais você sangras por dentro, mais digno de respeito você faz. Mas Rogers entendo algo que a maioria das pessoas demora uma vida inteira para perceber. Aceita tudo nao e compaixão. E autodestruição com uma máscara bonita. Quando você permite que algum despide seus demônios na sua sala sem nenhum limite, sem nenhum respeito pelo seu espaço emocional, você nao está sendo generoso. Está sendo cúmplice de sua própria aniquilação. E essa pessoa, ela nao vai te agradecer. Ela vai apenas procurar mais espaço em você. Mais silencioso para preencher com o barulho dela. Porque você ensina que está disponível para ser usado. Que sua energia é renovável. Que você sempre vai estar ali, nao importa o quanto doe. Você veru refém de uma dinâmica one superpel e desaparece para que o outro possa existir plenamente. E isso está te matando devagar, uma conversa tóxica de cada vez. O mais trágico é que você acha que está escalando isso. Você se diz, eu escolho ficar, eu escolho ajuda, eu escolho ser presente. Mas escolha principal liberdade. E você nao e livre. Você é prisioneiro do medo. Medo de que, separada está disponível, separada engola toda a toxicidade que jogam em você, as pessoas vão embora. E no fundo, lá no lugar mais escuro de sua alma, você acredita que você, sem utilidade, nao tem vela. Então você continua drenando a si mesmo. Esvazia su proprio corpo para encher o dos outros. E chama isso de bondade, quando e apenas terra de encara sua própria solidão. Você negocia sua essência por migalhas de pertencimento. E aqui está a parte que ninguém te conta. Essas pessoas que sugam sua energia, elas sentem. Elas percebem que você está se esvaziando. Mas elas nao param. Porque, no final das contas, a necessidade delas é maior do que a impatiência delas por você. Elas precisam de receptáculo. De algum que absorva o que elas nao conseguem processar. E você se oferece para esse papel. Você levanta a mão e diz, pode jogar tudo aqui. E agora você está afundando no peso que nunca foi su para carga, enquanto elas flutuam leves, porque transferirão tudo para você. Essa é a natureza do vampirismo emocional. Nao é sempre intencional, mas é sempre destrutivo. E a única pessoa que pode quebrar esse ciclo é você. Mas para isso, você precisa estar disposto a decepcionar. A recua. A dizer nao, mesmo quando sua voz treme. Rogers falava sobre a autenticidade. Sobre a importância de ser genuíno nas relações. Mas como você pode ser autêntico quando está constantemente se moldando para caber nas necessidades emocionais de todo mundo? Você se torna uma versão editada de si mesmo. Todas as suas arestas foram lixadas para nao incomodar ninguém. Todos os seus limites foram apagados para facilitar o acesso dos outros. E nesse processo de se tornar palatável, de se tornar conveniente, você se perde completamente. A pessoa que você era ficou enterrada sob camadas e camadas de concessos. De silencios. De vezes que você engoliu o que realmente sentia para manter a paz. Mas que paz e essa que te custa sua própria presença.
Q harmonia e essa one voce precisa desaparece para que tudo funcione. Nao e paz. E radical desfocada de maturidade. Voce construiu sua própria jola e nem percebeu. Barra por barra, voce ergueu uma pressão feita de expectativas. De papéis que aceito desempenhar. De identidades que nunca escolheu, mas que vestiu como se fossem suas. Voce se tornou o amigo que sempre está disponível. O parceiro que nunca reclama. O filho que carrega tudo em silencio. O colega que absorve as tempestades dos outros sem nunca fez ondas. E essas identidades viraram perdes ao seu redor, limitando one voce pode ir, o que voce pode sentir, quem voce pode ser. Porque se voce ser do script. Se voce de repente colocar suas necessidades em primeiro lugar. Se voce usa exista fora dessas expectativas, o mundo desmorona. Ou pelo menos e isso que voce acredita. A verdade que na sua jola desmorona. E voce tem tanto medo dessa liberdade que prefere seguir anca de pressão. Tem algo profundamente perverso na forma como voce se convenceu de que nao te limites e uma virtude. Voce romantizou sua própria exploração emocional. Voce olha para sua exaustão crônica, para sua incapacidade de dizer nao, para o jeito como voce se esfazia para os outros, e chama isso de força. De amor incondicional. De lealdade. Mas nao e nada disso. E nas medo vestido de generosidade. E o terra de enfrentar o que acontece quando voce para de ser útil. Quando voce para de ser a solução para os problemas de todo mundo. Voce tem paiva de descobrir se ainda seria escolhido se nao fosse mais conveniente. Então voce mantém a performance. Voce continua se doando a nao sobre nada. E chama essa autoemologia emocional de propósito, quando isso vazio tentando separar-se com significado. Rogers dizia que para haver crescimento genuíno, precisamos de consideração positiva incondicional. Mas voce invertiu isso completamente. Voce de consideração incondicional para todo mundo, menos para si mesmo. Com voce, e sempre condicional. Voce só se permite descansar se nao tiver mais ninguém precisando de voce. Voce só se permite sentir se nao estiver atrapalhando ninguém. Voce só se permite existir plenamente numbers espaços vazios que os outros deixarão. Nas sobras de tempo e energia que ninguém mais quis. Voce se colocou na lista de prioridades. Mas sempre no final. Sempre depois de todo mundo. Sempre quando nao sobre mais nada. E sei por quê? Porque no fundo voce nao acredita que merece estar em primeiro lugar. Voce internalizou a ideia de que su valor está em servir. Em estar disponível. Em nunca ser problema. E isso está te corroendo por dentro como ácido silencioso. E as pessoas ao seu redor aprenderam a linguagem de sua disponibilidade infinita. Elas sabem exatamente que corda paxa para te faz a sida. Elas conhecem suas fraquezas emocionais, seus pontos de culpa, os gatilhos que fazem voce se dobra, mesmo quando seu corpo está gritando por limites. Pensei que podia contar com voce. Voce é a única pessoa que me entende. Sem voce, EUNAOSEIO que seria de MIM. Frases lindas que carregam o peso de correntes invisíveis. Voce isso e sentem misto de importância e aprisionamento. Porque sim, voce é necessário. Mas a que custo? Sua necessidade para elas virou sua pressão. Voce nao pode ser porque construiu sua identidade inteira em torno de ser indispensável. E agora está preso nessa narrativa, representando papel que está te destruindo, mas que voce nao sabe como abandona sem desmorona completamente. A parte mais dolorosa e perceba que voce e tanto a vítima quanto o algoz nessa história. Sim, tem gente abusando de sua bondade, explorando sua disponibilidade, usando voce como muleta emocional, sem nenhuma reciprocidade. Mas voce também está permitindo isso ativamente. Voce está abrindo a porta. Estendendo o tapete vermelho. Oferecendo sua energia em bandeja de prata. E depois reclamando que roubarão voce. Ninguém pode roubar o que voce entrega voluntariamente. E essa é a verdade brutal que voce precisa engolar. Enquanto voce continua acreditando que su valor está em ser usado, voce vai continuar encontrando pessoas que usam. O universo nao vai te enviar limites prontos. Voce precisa construir os seus. Tijolo por tijolo. Nao por nao. Limite por limite. Mesmo que sua voz trema. Mesmo que voce decepcione. Mesmo que alguns te abandonam.
Pork os q ficam depois dos seus limites ao os únicos q realmente importam. Tem custo q voce nao contabiliza. Preco q voce pega moeda silenciosa. Pedicos da sua alma. Momentos da sua paz. Fragmentos da pessoa q voce poderia ter sido se nao estives constantemente se esvaziando para encher os outros. Es custo nao apes na sua conta bancária. Nao deixa hematomas visíveis. Nao faz barulho quando te cobra. Mas el está lá, acumulando juros todos os dias. Te cobrando insônia. Ansiedade q nao tem nome. Uma tristeza difusa q voce nem sabe mais de one vem. Voce acorda cansado mesmo depois de dormir porque seu corpo sabe, mesmo q sua mente ainda nao admita, q voce está vivendo uma vida q nao e sua. Sustentando emocionalmente pessoas q nunca te sustentaram de volta. Es desgaste real. Físico. Profundo. Mesmo q ninguém veja. Voce perder capacidade de se ouvir. Suas próprias necessidades viraram ruído de fundo q voce aprendeu a silenciar automaticamente. Quando alguém te pergunta o q voce congela. Porque faz tanto tempo q voce nao se permite cura algo q nao seja sobre ajuda, sobre estar disponível. Sua bússola interna está quebrada. Apontando sempre para fora. Para o q os outros precisam. Nunca para o q voce precisa. E nessa perda de contato consigo mesmo, voce se torna estranho na sua própria vida. Voce representa personagem do bem q esquece q está atuando. A máscara colo na pele. Agora voce nao sabe mais one termina a performance one comica voce de verdade. Use ainda existem voce por baixo de todas essas camadas de concessos. Rogers falava sobre congruência. Sobre o alinhamento entre o que sentimos internamente e o que expressamos externamente. Mas voce vive em dissonância constante. Por fora, voce a serenidade, compreensão, paciência infinita. Por dentro, voce vulcão prestes a entrar em erupção. Raiva engolida. Ressentimento acumulado. Cansado do profundo que viru parte de sua identidade. Voce sorri quando que gritar. Voce diz, tudo bem, quando está péssimo. Voce abraca quem te sufoca. Essa distância entre o que voce e o que voce mostra esta te partindo ao meio. Criando uma rachadura que fica maior a cada dia. A cada conversa one voce se trai. A cada vez que voce escolhe a paz dos outros em detrimento de sua. Essa fragmentação interna nao sustentável. Uma hora algo quebra. Sabo que mais cruel. Que voce ja normalizo essa dor. Voce ja se acostumo tanto com o desconforto de se perder, como a sensação de estar sempre dando mais do que recebe, que isso viru su estado padrão. Voce nao reconhece mais o que uma relação saudável, porque sua regula está completamente quebrada. Voce acha normal pessoas só te procuraram quando precisam de algo. Voce acha normal carga o peso emocional de todo mundo. Voce acha normal ser tratado como tabua de salvação e nunca como ser humano, que também afunda as vezes. Nessa normalização do abuso sutil, voce perder completamente a noção de que voce merece. Voce rebexo tanto sus podros que agora qualquer migalha de reciprocidade para generosidade divina, quando deveria ser o mínimo básico de qualquer relação genuína. O tipo de pressão e aquela one voce e o carcereiro. Porque chave esta na sua mão. A porta nunca esteve trancada. Voce pode ser a qualquer momento. Mas voce nao sai. Voce fica ali se convencendo de que as carentes são responsabilidades. De que a sila e lealdade. De que o sofrimento e amor. Voce cria uma narrativa one suado tem significado. One su sacrificio tem propósito. One se perder pelos outros te faz nobre. Mas nao te faz. Te faz ausente. Te faz invisível. Te faz uma sombra que serve os outros enquanto esquece que também precisa de luz. Cada dia que voce escolhe permanecer nessa dinâmica, voce está escalando se tre. Está escalando validar a crenca de que voce nao importa tanto quanto eles. De que suas necessidades podem esperar. De que voce existe em função dos outros e nao por si mesmo. Isso nao e amor. Isso nao e bondade. Isso apenas medo. Medo de ser esquecido se voce parar de ser útil. Limites nao são muros que voce para afastar as pessoas. São pontes que voce constrói para se encontrar.
Por quando voce nao tem limites, quando voce deixa todo mundo entra da forma que quisa, pisar onde quisa, tirar o que quisa, voce nao está sendo amoroso. Voce está sendo ausente. Ausente de si mesmo. Voce vira territorio sem dono, onde qualquer pode planta sua bandeira, fazer o que quisa e ir embora sem consequências. E nesse processo de estar disponível para todos, voce se torna indisponível para voce. Nao sobre espaço. Nao sobre tempo. Nao sobre energia para a única pessoa que deveria estar sempre presente, voce mesmo. Limites nao te tornam menos amoroso. Te tornam finalmente presente. Te permitem estar inteiro nas suas relações, porque voce para de se esvaziar para encher os outros. Mas tem uma razão pela qual voce tem tanto medo de colocar limites. E nao porque voce gentil demais. E porque voce tem pavor de ser abandonado. Voce cresceu acreditando que sua vida estava condicionado à sua utilidade. À sua capacidade de atender às necessidades dos outros. De ser a local. O porto seguro. O ombro sempre disponível. E agora voce carrega essa crenca como se fosse verdade absoluta. Se voce nao for útil, voce nao ser a modo. Se voce recua, se voce disse nao, se voce prioriza suas necessidades, as pessoas vão embora. E terra do abandono e dao grande que voce prefere se abandona primeiro. Voce prefere se esvaziar completamente, vira casca, do que arriscar a solidão. Mas aqui está o que voce ainda nao entendo, a solidão nao e estar sozinho. E estar cercado de gente ainda assim se sentir vazio, porque voce deixou de existir para si mesmo. Rogers entendia que o crescimento acontece em ambientes de aceitação genuína. Mas voce distorceu isso completamente. Voce acredita que precisa aceitar tudo dos outros, mesmo quando te machuca, mesmo quando te destrói. Mas aceitação nao e passividade. Nao e deixar passar voce. Nao e engola toxicidade nome de compreensão. Aceitação genuína cômica com voce aceita que tem limites. Que tem necessidades. Que nao e uma fonte inesgotável de energia e paciência. E quando voce aceita sua própria humanidade, seus próprios limites, voce finalmente consegue estar verdadeiramente presente para os outros. Porque nao está mais se sangrando para dar. Voce está oferecendo do que voce tem, do que voce pode, sem se destruir no processo. Mas para chegar aí, voce precisa parar de acreditar que sua vida está se perder. E tem uma coisa que voce precisa entender sobre as pessoas que sugam sua energia, elas nao vão parar espontaneamente. Elas nao vão acordar dia e perceber que estão te drenando e decidir te considerar por voce. Nao e assim que funciona. Pessoas pegam o que voce permite que pegam. Elas se expandem onde voce permite que se expandem. Se voce nao coloca limites, se voce nao demarca onde podem ir, elas vão continuar avancando nao sobre nada de voce. E nao e necessariamente maldade. Às vezes nas inconsciência. E nas egoísmo natural. E nas a tendência humana de seguir o caminho de menor resistência. E voce se tornou o caminho de menor resistência. Voce e fácil. Voce está sempre lá. Voce sempre cede. Então, por que elas mudariam? A mudança precisa vir de voce. Voce precisa se tornar território com fronteiras claras. Onde há respeito. Onde há reciprocidade. Nao há entrada. A parte mais libertadora e mais aterrorizante sobre limites e que eles revelam quem realmente se importa com voce. Quando voce comica a disse nao. Quando voce comica a prioriza suas necessidades. Quando voce para de estar disponível para ser usado, algumas pessoas vão embora. E isso vai dor. Vai dor porque voce vai perceber que a ligação nao era tão profunda quanto voce pensava. Que o amor nao era tão incondicional quanto voce acreditava. Que voce era mais útil do que o modo. Mas sabo que dói mais do que isso. Perceba tarde demais que voce desperdicou anos de sua vida com pessoas que nunca te viam de verdade. Que nunca se importaram como que voce sentia. Que estavam ali nas pelo que voce oferecia. Os limites são dolorosos no curto prazo porque expõem a verdade. Mas no longo prazo, eles te salvam. Eles filtram. Eles garantem que quem fica ao seu lado está ali pela pessoa que voce e, nao pela função que voce desempenha. E essa é a diferença entre conexões verdadeiras e relações transacionais disfarçadas de afeto.
Tem uma pergunta que você nunca faz porque sabe que a resposta vai destruir a narrativa que você construiu, ou que você ganha com isso. Ou que você ganha permitindo que drenam você. Porque no fundo, tem algo. Sempre tem. Ninguém se mantém numa dinâmica destrutiva sem algum tipo de recompensa psicológica, por mais doente que seja. E a sua recompensa é se sentir necessário. E a ilusão de controle que vem de ser indispensável. E o rush de dopamina quando alguém diz que você é a única pessoa que entende. Que sem você não conseguem. Que você é especial. Essas palavras te alimentam, mesmo enquanto te destroem. Porque elas confirmam a narrativa que você precisa acreditar, que você importa. Que você tem valor. Que você não é descartável. Mas você construiu seu senso de importância sobre a área movédica. Sobre a necessidade dos outros, não sobre seu próprio valor inerente. E aqui está a verdade brutal que você precisa ouvir, você está usando essas pessoas tanto quanto elas estão usando você. Elas te usam como apoio emocional, como muleta, como depositário das suas angústias. E você as usa para se sentir importante. Para ter propósito. Para fugir de encarar seu próprio vazio. Porque quando você está ocupado salvando os outros, quando está constantemente focado nos problemas deles, você não precisa olhar para os seus. Você não precisa encarar a bagunça que é sua própria vida. As suas próprias feridas não curadas. Os seus próprios medos não resolvidos. Ser o salvador é mais fácil do que ser o salvo. E mais confortável está no papel de quem dia do que admita que você também está sangrando. Que você também precisa. Que você também está quebrado. Então você mantém a dinâmica porque ela te protege de sua própria vulnerabilidade. Rogers tinha uma compreensão profunda sobre autoestima. Sobre a importância de nos encontrarmos com nossa própria realidade, sem máscaras. Mas você tem pavor disso. Você tem medo do que vai encontrar se tirar a máscara de ajudante, de salvador, de pessoa que sempre aguenta tudo. Quem você é quando não está servindo ninguém? O que sobre de você quando retira toda a performance, toda a disponibilidade, todo o esforço de ser conveniente? Você tem medo de que a resposta seja nada. Você tem medo de descobrir que por baixo de todas essas camadas de funcionalidade, você é só vazio. Só feridas. São necessidades não atendidas. Então você continua preenchendo esse vazio com as necessidades dos outros. Usando as pessoas como anestesia para sua própria dor. Mas anestesia não é cura. E apenas adiamento. E eventualmente a dor volta. Mais profunda. Mais insuportável. E tem uma ironia cruel nisso tudo, você está tão ocupado sendo a resposta para todo mundo que esquece de fazer suas próprias perguntas. Você não se pergunta mais o que cura, o que sente, o que precisa. Você não investiga suas próprias feridas. Não explora seus próprios limites. Não busca entender por que você se coloca sempre em último lugar. Você é especialista nas 6 alheias, mas completo estranho para si mesmo. Você conhece os gatilhos emocionais de todo mundo, sabe exatamente o que disse para calma, para apoiar, para ajudar. Mas quando é sobre você, silêncio. Vazio. Você não tem a menor ideia de como cuidar de si mesmo, porque nunca foi prioridade. Você direcionou toda a sua energia emocional para fora e ficou deserto por dentro. E agora você está perdido no seu próprio território. Sem mapa. Sem referências. Sem saber como voltar para casa. Porque faz tanto tempo que você não visita a si mesmo. A parte mais difícil de aceitar é que você não é vítima inocente nessa história toda. Você é participante ativo. Você escolhe todos os dias manter essas dinâmicas. Você escolhe não colocar limites. Você escolhe priorizar a paz dos outros sobre a sua. E sim, talvez essas escolhas venham de feridas antigas, de crenças limitantes, de medos profundos. Mas ainda são escolhas. E enquanto você continua se escondendo atrás de a narrativa de que esta apenas sendo bondoso, de que não tem escolha, de que é assim que você vai continuar preso. Porque mudança só cômica quando você assume responsabilidade. Não culpa. Responsabilidade. Quando você reconhece que está co-criando essa realidade. Que está alimentando essas dinâmicas. Que tem poder para mudar isso. Você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar o que você permite.
E se voce esta permitindo qte drenam, e porquem algum nível voce ainda acredita que precisa disso. Que precisa ser necessário para ser modo. Que precisa ser poder para pertencer. E 8 voce questiona essas crenças no fundo, nada muda. Existe momento que divide sua vida antes e depois. Momento one voce finalmente para, olha para si mesmo com honestidade brutal e admite, nao aguento mais. Nao e dramático. Nao e insaido. E 8 nas exaustão crua, pura, inescapável. E quando voce percebe que chego no limite do limite. Que nao sobre mais nada para dar. Que voce está operando no vazio há tanto tempo que nem lembra como se sentir inteiro. E nesse momento de colapso, nessa rendição absoluta, tem uma oportunidade rara. A oportunidade de parar de fingir. De parar de sustentar uma versão de voce que serve todo mundo menos voce. De finalmente olhar para a destruição que voce permitiu e decidir que nao vai mais. Nao porque voce ficou forte. Mas porque nao tem mais como ficar fraco. Voce chegou no fundo. E a única direção possível e para cima. Mas esse momento nao e o final. E o começo. E quando o trabalho real começa. Porque admite que voce nao aguenta mais e fácil. O difícil e fazer diferente. O difícil e manter sua decisão quando a culpa beta. Quando os outros te pressionaram. Quando sua programação antiga gritar que voce precisa voltar para o papel de salvador. O difícil e suporta o desconforto de decepciona pessoas. De ver decepção numbers olhos delas. De ouvir acusacos de que voce mudo, de que fico egoísta, de que nao e mais quem voce ira. E voce nao pode ser. Por quem voce ira estava se matando lentamente. E escola viva plenamente, escola se preserva, escola se prioriza, nao e egoísmo. E sobrevivência. E sonidade. E o reconhecimento tardio, mas essential, de que voce também importa. Rogers sabia que mudança genuína exige algo que assusta muita gente, requer que voce seja fiel a si mesmo, mesmo quando isso machuca os outros. Nao de propósito. Nao por crueldade. Mas por viva de forma autêntica às vezes significa desapontar expectativas. Quebrar padrões. Ser de papéis que nao serve mais. E voce passou tanto tempo sendo quem os outros precisavam que se quem voce realmente paras ato de rebelião. Paras egoísmo. Paras traição. Mas nao e 8 nas honestidade. E finalmente parar de mentir sobre quem voce e sobre o que aguenta. Sobre o que cura. E sim, algumas pessoas vão ficar incomodadas. Algumas vão ir embora. Porque elas estavam apegadas à versão útil da voce, nao a pessoa real. E poder essas pessoas dói. Mas e tipo de dor que cura. E a dor de arrancar uma fábrica que estava infectando por anos. E voce vai tremar. Vai duvidar. Vai ter momentos onde vai cura voltar para o que era família, mesmo que família fosse doloroso. Porque mudança e aterrorizante, mesmo quando é necessária. Voce vai questionar se está fazendo a coisa certa. Vai se perguntar se nao está sendo radical demais, egoísta demais, frio demais. E nessas horas, voce precisa lembrar, voce nao está sendo frio ao colocar limites. Está sendo finalmente honesto. Voce nao está sendo egoísta ao se prioriza. Está sendo finalmente justo consigo mesmo. E se algum te faz sentir culpa do por cuidar de voce, essa pessoa nunca se importou como su bem-estar. 8 nas como que voce oferecia. As pessoas que realmente te amam vão celebrar quando voce começar a se valoriza. Vão apoiar seus limites. Vão respeitar suas necessidades. As que nao fazem isso nunca foram suas. Irão 8 nas inquilinas temporárias no espaço que voce oferecia gratuitamente. Tem uma transformação que acontece quando voce finalmente escolhe voce. Quando voce para de se trair para agradar os outros, voce começa a respirar diferente. Os espaços ao seu redor ficam mais leves, porque voce nao está mais carregando pesos que nao são seus. Voce começa a sentir sua própria presença novamente, como se estivesse voltando para casa depois de anos perdido. As cores ficam mais vivas. A comida tem mais sabor. Voce ai de forma genuína porque nao está mais performando felicidade enquanto more por dentro. E sim, sua vida pode ficar menos por tempo. Menos pessoas. Menos barulho. Menos demandas. Menos. Mas ela fica sua. Autenticamente. Profundamente sua.
E essa solidão escolhida, essa quietude intentional, e infinitamente mais nutritiva do que estar cercado de gente que te esvazia. Porque você finalmente está aprendendo algo revolucionario, você pode ser o suficiente para si mesmo. Você não precisa se perder para ser amado. Na verdade, o amor que te exige isso nunca foi amor de verdade. Reconstruir nao e voltar a ser quem você era. E descobrir quem você pode se tornar agora que peru de se destruir. E processo lento. Desconfortável. Cheio de recaídas e dúvidas. Você vai ter momentos vai ceder de novo. Vai abrir exercos. Vai esquecer seus próprios limites. Porque o hábito de se perder e mais forte do que a prática ainda frágil de se preservar. E tudo bem. Você não precisa ser perfeito nisso. Não precisa mudar tudo dia noite para o dia. Você só precisa comunicar. Limite desconfortável de cada vez. Não como voz tremendo de cada vez. Uma escola corajosa de se priorizar de cada vez. Porque mudança real não acontece rompante heroico. Acontece na repetição cotidiana de pequenas escolas de se priorizar. Mesmo quando sua voz treme. Mesmo quando ninguém aplaude. Mesmo quando parece mais fácil voltar ao que era antes. E você vai descobrir coisas sobre si mesmo que estavam enterradas há anos. Você vai descobrir que tem preferências. Que tem vontades que não giram torno de servir ninguém. Que existem partes de você que nunca foram exploradas porque estava ocupado demais sendo útil. Você vai se surpreender como pessoa que emerge quando para de se moldar para caber numbers esparcos dos outros. Vai descobrir que mais complexo, mais inteiro, mais interessante do que imaginava. Porque você nunca se permitiu ser. Você só se permite funciona. E funciona não e viva. E apenas existe de forma mecânica, preenchendo necessidades, cumprindo expectativas, representando papéis. Mas viva, realmente viva, e se permite ser imperfeito. Inconveniente. Surpreendente. Autêntico. E existe não funkado ninguém, mas simplesmente porque você está aqui. Porque você importa. Porque sua existência não precisa de justificativa. Rogers acreditava profundamente na capacidade humana de crescer quando encontra as condições certas. E a condição certa para você agora e você mesmo. E parar de esperar que alguém te salve. Que alguém perceba seu sacrifício. Que alguém finalmente retribua tudo que você do. Ninguém vai. A salvação não vem de fora. Vem do momento em que você decide que é digno de cuidado. Mesmo sem ter feito nada de extraordinário para merecer. Mesmo sem ter salvado ninguém. Mesmo sem ter se provado útil. Você é digno porque está vivo. Porque sente. Porque sangra. Porque importa. E quando você internaliza isso, quando para de negociar sua vela baseado no que oferece, tudo muda. Você para de aceitar migalhas. Para de tolerar relicos você só da. Para de acreditar que precisa se esvaziar para pertencer. E tem tipo de solidão que você vai enfrentar nesse processo. Uma solidão diferente da que você tinha antes. Antes, você estava cercado de gente, mas se sentia vazio porque estava ausente de si mesmo. Agora, você pode estar mais sozinho, mas está presente. E essa presença consigo mesmo, essa capacidade de finalmente estar na sua própria companhia, sem precisa fugir, sem precisa preencher cada silêncio com as necessidades dos outros, e revolucionária. Você descobre que pode se sustentar. Que pode ser calma. Que pode se conforta. Que tem você mesmo ou que sempre procura numbers outros, aceitar, compreensão, acolhimento. E quanto mais você cultiva isso internamente, menos você tolera o oposto externamente. Seus podres sobem. Sua tolerância para toxicidade despenca. Você começa a filtrar naturalmente, sem nem precisa pensar muito. Porque seu sistema interno reconhece o que nutre e o que drena. Reconstrução e lenta porque você está desaprendendo podres que estão arraigados há décadas. Está reprogramando crenças que foram instaladas quando você era vulnerável demais para questionar. Está criando novos caminhos neure. Novos hábitos emocionais. Novas formas de se relacionar. E cada vez que você escolhe diferente. Cada vez que você mantém limite mesmo quando é difícil. Cada vez que você diz não sem se justifica excessivamente, você está fortalecendo sua nova estrutura. Você está construindo você mais sólido. Mais coerente. Mais alinhado.
E beleza nesse processo, mesmo com toda a dor. Porque pela primeira vez na vida, você está construindo algo su. Nao para os outros. Nao para ser éxito. Nao para ser amado. Mas porque você finalmente entendeu que meres habitar uma vida que foi construída com você no centro, nao na periferia. E isso nao e egoísmo. E sonidade tardia, mas ainda assim sonidade. Se você chegou a aqui, algo dentro de você reconhece sua própria história sangrando entre essas palavras. Você viu seus podres destrutivos, seus medos nao nomeados, suas prisas auto-infligidas refletidas em cada linha desse vídeo. E reconhece isso de jeito diferente. Doi fundo, porque admite que você tem sido cúmplice de sua própria